solutions చూద్దాం. Right, now solution for first one ఏంది, input 3 numbers and print there. Okay, నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా num1 equal to int of input రైట్. అదే విధంగా number2 number3 input number2 number3. రైట్, మన దగ్గర 3 నంబర్స్ వచ్చినాయి, దాని యావరేజ్ కావాలి కదా. ఏవిజే అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం. ఏవిజే ఏం చేయాలి, యావరేజ్ num num1 ప్లస్ num2 ప్లస్ num3 divided by how much, divided by 3. రైట్, సో ప్రింట్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్తో చేయాలన్నా, sorry, print the avg of numbers ఏంది, num1 comma num2 comma num3 is what is avg. Right, control shift and run. ఓకే, సారీ, మనం ఎక్సర్సైజ్ 1ని exercise 1.python. first number 3, second number 3, second number 3. So the average is 333 divided by 3, has to be 3, but we got something else. అది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం parenthesis పెట్టాలి. ఓకే, now same 3 3 3 మనకు వచ్చింది అవుట్పుట్ 3. సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ది సొల్యూషన్ ఇది. కమెంటింగ్ నౌ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ask the user to input the name and print the name in the reverse order. ఓకే, నేమ్ అనే వేరియబుల్లో ఓకే యూజర్తో తీసుకోవాలి కదా. నేమ్ ఈక్వల్ టు input, enter your name. Okay, enter your name and print it in reverse order. Print స్లైసింగ్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. -1, enter your name BALAYA బాలయ్య బాబు. సో ఏమైంది, రివర్స్ ఆర్డర్లో ప్రింట్ అయిపోయింది. సరేనా, జస్ట్ 2 lines of code. నౌ థర్డ్ సొల్యూషన్ ఏం చేయాలా, 2 ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలా, కామా సపరేటెడ్. ఫస్ట్ నేమ్ ఉండాలి, దెన్ క్యారెక్టర్, మళ్ళీ క్యారెక్టర్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది. ఓకేనా, ఓకే చూద్దాం. సో ఫస్ట్ నేమ్ కామా క్యార్. ఓకే, నేమ్ కామా క్యార్. నౌ input enter, enter your name and character and the character by comma separated. ఇక్కడ dot split method using comma. Right, so
నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేమ్ ఇన్పుట్ చేసుకున్నాం, క్యారెక్టర్ కూడా ఇన్పుట్ చేసినాం. ప్రింట్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ లెంత్ ప్రింట్ చేయాలి కదా. సో ప్రింట్ లెంత్ ఆఫ్ నేమ్, ఇక్కడ అది కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. ద లెంత్ which length is plus, right. Now next print, ఏం ప్రింట్ చేయాలి నెక్స్ట్ లో క్యారెక్టర్. సో కౌంట్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ, ఓకేనా. కౌంట్ ఏముంది, నేమ్, నేమ్ డాట్ count, count what, count is nothing but char, right. ఇది మన అవుట్పుట్. సో ఫస్ట్ నేమ్ RAJU కామా క్యారెక్టర్ యు. ఓకే, సో ఓకే మనకు లెంత్ ఫంక్షన్ ఇస్తుంది ఏంది, ఇంటీజర్ కదా. సో దీన్ని మనం కన్వర్ట్ చేసి స్ట్రింగ్లో చేయాలి, అప్పుడే మనం ఎంకారినేట్ చేయొచ్చు. ప్లస్ ఇంకా ఇక్కడ కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చి ఇప్పుడు క్లీన్ అండ్ నీట్. నౌ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ HELLOO, రైట్, కామా క్యారెక్టర్ L. సో ద లెంత్ ఈజ్ 8 and the L ఎనీ టైమ్స్ ఉంది 3, count is 3. Okay, so this is the solution for the third question. Comment. Now question number 4, let's solve it. What is it? So a number game, winning number. So winning number equal to నేను 69 అని ఇచ్చిన. ఓకే, winning number is 69. Now if the user enter, now ఒక ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. ఇన్పుట్ ఓకే, ఇన్పుట్లో choosed is equal to IMPUT input la ENT, enter the number. అది మనం దేనిలో ఇంటీజర్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇంటీజర్లో కన్వర్ట్ చేసేసినాం. నౌ చెక్ చేయాలి, ఇఫ్ ఏం చేయాలి, ఇఫ్ విన్నింగ్ నంబర్, ఇఫ్ ఓకే CHO choosed is equal to winning, I mean not equal to, that is nothing but double equal to. సో ప్రింట్ ఏం చేయాలి, డైరెక్ట్లీ మనం ప్రింట్ చేయాలి you win, right. else సారీ ఎల్స్లో ఏం రాయాలి, ఎల్స్లో కూడా మనకు 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా, రైట్. సో else the guessed lower than the actual number. So if choose చేసిన number is less than మన winning number, then ఏం ప్రింట్ చేయాలి, print, what do you have to print, too low, right. In the same way else print what, too high. మనం ఇక్కడనే రాసుకోవచ్చు ఒకవేళ కావాలంటే, ఆబ్వియస్లీ లో లేకపోతే హై ఉంటుంది, ఓకే కరెక్టే కదా. సేవ్ and let's just run it. Now running, enter the number, my number was 69.
So I'm entering 61, 62. That is nothing but too low. Okay, once again I'm entering 70. That's too high. Okay, ఇప్పుడు ఏం ఎంటర్ చేద్దాం, 69 ఎంటర్ చేద్దాం, చూద్దాం. ఓకే, యూ విన్. సో ఇట్లా మనము తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, మనకు ఇక్కడ మనం ఇవ్వకుండా నార్మల్లీ ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ కూడా జనరేట్ చేయొచ్చు మనం. అది ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ ద్వారా చేయొచ్చు. అది మాడ్యూల్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మీకు దాని సింటాక్స్ ఏందో, దాన్ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలో అక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. ఓకేనా, సో దిస్ వాజ్ ద ఫోర్త్ సొల్యూషన్. నౌ ఫర్ ద ఫిఫ్త్ వన్ ఏంది, ఆస్క్ యూజర్ నేమ్ అండ్ ఏజ్. ఓకే, నేమ్ కామా ఏజ్ ఒకటే లైన్ అది తీసుకుందాం మనం. నేమ్ కామా ఏజ్, ఇంపోర్ట్ ఎంటర్ నేమ్ అండ్ ఏజ్. నేను నార్మల్లీ స్ప్లిట్ మెథడ్ స్పేస్ ఇస్తే అయిపోతుంది, నేమ్ ఏజ్. సో ఏజ్కి మనం కన్వర్ట్ చేయాలి, టైప్ కాస్ట్ చేయాలి. ఏజ్ హ్యాస్ టు బి టైప్ కాస్టెడ్ ఇంటూ ఇంటీజర్ ఫార్మాట్. రైట్, నౌ ఏజ్ ఈజ్ డన్. కండిషన్ ఏంది చూద్దాం. కండిషన్ ఏంది, ఇఫ్ యూజర్ నేమ్స్ స్టార్ట్ విత్ ఏ, స్మాల్ ఏ ఆర్ క్యాపిటల్ ఏ. సో ఇఫ్ నేమ్లో ఉన్న ఫస్ట్ క్యారెక్టర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నేమ్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ any small a or is double equal to a, or name of 0 double equal to capital A. ఈ రెండు కండిషన్స్. అండ్ ఏజ్ ఏంది, ఏజ్ మనకు ఉండాలి ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ 10 కదా. సో ఏజ్ హ్యాస్ టు బి గ్రేటర్ దాన్ 10, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అబౌట్ 10. అప్పుడు ప్రింట్ యూ క్యాన్ వాచ్ రైట్ ఆర్ else print okay, run, enter your age a allo allo okay, allo space na age is 20, right? So you can watch Bahubali. To keep the syntax clean, run once again, చూద్దాం. enter name a small with allu and Allu Arjun space 20. So you can watch Bahubali. So this was the solutions for the given exercise, right?